නායක සඳහන් කළා. අද චීනයේ නව අවුරුද්ද සමරන දිනය. නමුත් වෙනත් අවුරුදු වලට සාපේක්ෂව දක්නට ලැබෙන නිල සැමරුම්සව කිසිවක් අද පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. වෙනදා ජනාකීර්ණ ස්ථාන අද ජන ශූන්‍ය ස්ථාන බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ මේ කොරෝනා වෛරසය නිසා. ගත වූ පැය 24 තුළ කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයින් 16 දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව තමයි චීන ජාතික සෞඛ්‍ය කොමිසම සඳහන් කළේ. එම කොමිසම සඳහන් කළා එම කාලය තුළ තවත් ආසාදිතයින් 1000කට වැඩි පිරිසක් හමු වූ බව. ඉතින් මේ නිසා රෝගයේ යම් ව්‍යාප්තියක් පවතින බව තමයි පවසන්නට තිබෙන්නේ. මේ නිසාම චීනයේ හූබේ පළාතේ වුහාන් නගරයේ රෝහල් මේ වන විට රෝගීන්ගෙන් පිරිගොස් තිබෙනවා. ඒ නිසා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් තමත්ම කඩිනමින් දින 6ක් තුළ නව රෝහලක් ස්ථාපනය කරන්නට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් එම රෝහල ඇඳන් 1000කින් සමන්විත රෝහලක්. අද සන්ධ්‍යා භාගයේදීත් බේජිං ඇතුළු නගරවලට වෛරසයට එරෙහි යම් ද්‍රවයක් ඉසින බවට දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි වුහාන් නගරයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයින් පිළිබඳව බේජිංහි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ සඳහන් කළේ සිසුන් 30 දෙනෙකු පමණ මේ නගරේ කොටු වී සිටින බව. ඉතින් ඔවුන් මුදා ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බව තමයි තානාපති කාර්යාලය නිලධාරීන් සඳහන් කළේ. මේ අතර චීනයේ රැඳී සිටින සෙසු ශ්‍රී ලාංකිකයින් සම්බන්ධයෙන් නිරන්තර අවධානයෙන් පසුවන බව ඒ රට ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය පවසනවා. කෙසේ වෙතත් චීනය අවුරුදු සැමරීම සඳහා මෙරට වෙසෙන චීන ජාතිකයින් බොහෝ දෙනෙකු මේ වන විට චීනය බලා ගොස් තිබෙනවා. ඔවුන් ඉදිරි සති කිහිපයේ යළිත් මෙරටට පැමිණීමේදී ඒ සමග කොරෝනා වෛරසය රටට ඇතුළු වීම වැළැක්වීමට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? අපි කරුණායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ මේ අවශ්‍ය කරන රෝගීන් හඳුනා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහිදී විශේෂයෙන් අපගේ තර්මල් ස්කෑනින් කියන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. ඒ පර්යන්තයේ ස්ථාන දෙකක මෙහිදී අත් වශයෙන් මූලික වහන් රෝගියෙක් හඳුනාගත්තාම ඒ සේවක මණ්ඩලයටත් ඒ රෝගියාටත් අවශ්‍ය කරන ආරක්ෂණ යොමු සහ යල්ල සම්පාදනය කරලා තිනවා. ඒ වගේම මේ වෙන විට කරුණායක ගුවන් තොටුපළේ රාජකාරී කරන උදවිය මුඛ වාඩම් ගැනීම හොඳයි කියන එක සෞඛ්‍ය ඒකකයටත් දන්වලා තියෙනවා. මෙම ඒ තර්මල් ස්කෑනින් ක්‍රමය යටතේ සම්පූර්ණයෙන් රෝගීන් හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් මේවා වෙන රටකවත් නැහැ. මොකද උණ නැති රෝගීන් ඉන්නට පුළුවන්. තර්මල් ස්කෑනර් මගින් කරනු ලබන්නේ උණ තියෙන මිනිසුන් හඳුනා ගැනීම පමණයි. ගුවන්තොටුපළවලදී සිදු කරනු ලබන මෙම පරීක්ෂණයන්ගෙන් රෝගීන් නිසි ලෙස හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් තිබේද යන්න ගැටලුවක් ජාත්‍යන්තරයේත් මේ වන විට මතුව තිබෙනවා. ඒ ඇමරිකාවේ චිකාගෝ නගරයෙන් වාර්තා වූ ඒ රට දෙවන කොරෝනා වෛරස් රෝගියා සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ විමර්ශනයත් සමගයි. චිකාගෝහි වාසය කරනු ලබන 60 හැවිරිදිවියේ පසුවන කාන්තාවක් චීනයේ වුහාන් සිට ජනවාරි 13 වනදා ඇමරිකාව බලා පැමිණ ඇති අතර ඉන් දින 11කට පසුව ඇය මෙම වෛරසයට ගොදුරු වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාවල සඳහන්. ඇය ගුවන්තොටුපළේදී සිදු කළ වෛද්‍ය විමර්ශනයට මුහුණ දී ඇති අතර එහිදී ඇයට වෛරස් රෝගය වැළඳී තිබූ බවට කිසිදු සාධකයක් හමු නොවූ බවද එම වාර්තාවන්හි වැඩිදුරටත් සඳහන්. මෙවන් තත්ත්වයක් තුළ කොරෝනා වෛරසයට මුහුණ දීම සඳහා මෙරට IDH රෝහල ඇතුළු රෝහල් කිහිපයක පහසුකම් සලසා ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා. මේ අතර චීනයේ සංචාරය කිරීමේදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර අනුගමනය කරන්නයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට උපදෙස් දෙනවා. මේ රෝගය වාර්තා වෙච්ච ප්‍රදේශයක සිට ලංකාවට පැමිණිලා මුල සති දෙක ඇතුළත ඔවුන්ට ශ්වසන රෝගයක් ඇති වෙනවා නම් ඔවුන් වහාම සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරයෙකු හමු වෙලා ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න ඕන. යම්කිසි දෙයකින් ශ්වසන රෝගියෙක් ආශ්‍රය කළොත් ඒ ආශ්‍රය කිරීමෙන් වහාම පස්සේ ඔවුන් අත් සබන්යෝදා සේදීම සහ තමුන් පිරිසුදු වීම කරන්න ඕන. කැස්ස සෙප්ටොතිෂ්‍යාව රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඔවුන් මුඛාවරණයක් පාවිච්චි කිරීම දැනට මේ රෝගයට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් නියමයන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒවා අපි සතු වෙනවා. The best chance of protection against the potentially deadly coronavirus. The sickness that started in their city has built in strength and seeped out, sending infection rates in China rocketing 50% in just 24 hours. From our observation, the disease can be spread during the incubation period. The incubation period lasts for 10 days. The shortest is 1 day, the longest is 14 days. This is very different from SARS. 2 emergency hospitals are now being built to deal with the sick. But the spread of coronavirus is accelerating.
Unverified pictures appear to show hospital wards overwhelmed, patients filling the corridors. In others, doctors seem at breaking point. To try to ease the strain, the military sent in reinforcements, health workers from the People's Liberation Army. And as China struggles to contain the disease, millions of people are under some level of lockdown. One theory is that it started in bats, they harbour coronaviruses, before jumping into mammals, possibly wild animals being sold at Wuhan fish market, and from them it moved into humans. Today, the Chinese authorities announced a temporary ban on the trade of wild animals, threatening to severely investigate and punish anyone who violates this. This is just one of a raft of desperate measures to try and contain the outbreak. Transport links to Wuhan have been cut off. Driving in the city's downtown has been banned. Instead, 6,000 taxis will help people move around. And a lockdown has been extended to surrounding cities. 50 million people are affected. While Wuhan remains the epicenter with the largest number of cases, there are patients across China now, and it has spread to Hong Kong and elsewhere in Asia, as well as to the United States, Australia, France, and now Canada, where a man in his 50s who travelled from Wuhan has tested positive. 3 countries have now said they will get their citizens out of Wuhan, but the Foreign Office here has said it is still looking at all options. This morning they sent out an advisory on the travel advisory to say that basically we advise against all travel to Hubei and anybody that's in Hubei to get out. Now, to me, that shows a huge lack of understanding on the situation here. We cannot get out of the city. We cannot get out of Hubei. There is no vaccine and no antiviral treatment, so it's face masks, millions of them, suddenly at the forefront in the efforts to fight this virus. The usually busy streets of Wuhan are now eerily quiet. The millions of residents cannot leave, so they've shut themselves away in the hope of staying safe. One British man who asked to remain anonymous told us people are terrified. It's pretty scary. I mean, we're all kind of just locked up indoors. No one's leaving their apartment unless it's an emergency or to get some supplies. But we're all in contact. All the Brits in Wuhan are in contact through WeChat, so we can always, if there's any new information, we can share that with each other, which has been pretty useful. And while the majority of infections are still in Wuhan, coronavirus has crossed borders. Canada, the US, France, Australia and Thailand among those treating patients with the virus. It is likely to grow bigger still. Yes, the Chinese government and the public health authorities have implemented some very stringent measures in China, but we're probably still seeing the upward growth in cases. And with more than 2,000 patients still awaiting tests, this is just the start. The US and Japan will send planes to Wuhan to get some of their citizens out. There is no such escape route for Chinese residents living at the epicenter. Siobhan Robbins, Sky News.